എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് സപ്ലൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്നും ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് സപ്ലൈയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും എന്താണ് ഒരു സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ, എന്താണ് ഒരു സപ്ലൈ കർവ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കണ്ടു. ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. ദറ്റ് ഇസ് എ direct relation between the price and supply is known as law of supply. ഇന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സപ്ലൈ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സപ്ലൈ, എങ്ങനെയെല്ലാം സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? The factors affecting supply are the price. First thing, the price, isn't it? Price of that commodity. When price increases, the producer will supply more of that commodity. Direct relation. But change in supply due to change in price, it is known as, that is, expansion and contraction of supply. Expansion and contraction. Just like as we studied in demand, like that manner, supply also, that is a change, expand or contract, that took place on the same supply curve. Okay, supply curve expand and contract. Okay, then when the price of the commodity is high, supply curve expand. When price of the commodities decrease in the market, the producer will contract its supply or reduce its supply. So expansion and contraction took place on the same supply curve. That is explained or shown in the diagram. Okay. A change in supply due to change in price, either expansion of supply or contraction of supply. Expansion and contraction took place on the same supply curve. Here SS is the supply curve. Okay, then expansion and contraction took place on the same supply curve. Here supply expanded and supply contracted. So that it took place on same supply curve. Then change in supply due to the other factors rather than price. Which are the other factors rather than price? They are change in the factors of production or cost of factors of production. ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു producer he supply less commodity. Okay. Another thing, when technology expand, production expand, supply increases. So supply curve, that is increase or shift rightward. Okay. Then another reason, that is we can say that size of the firm increases. What happened to the supply curve? Supply curve shift rightward. When government increase the tax, supply decrease. When government gives subsidies, the supply curve shift rightward. ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്, that is known by the name increase or decrease in supply curve. സപ്ലൈ കർവ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രൈസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് സപ്ലൈനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. വിച്ച് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്? ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. വെൻ ടെക്നോളജി എക്സ്പാൻഡ്, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി, സപ്ലൈ കൂടി. ഓക്കെ, ദെൻ ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ്. That means supply curve shift downward. Okay. Then another thing, size of the firm expand, production increases. When government impose taxes, tax rate കൂടുമ്പോൾ cost of production കൂടാണ്. Then that means the producer will produce less than before. So supply curve, that is shift downward ആയിട്ടാണ് shifting വരുന്നത്. And that shifting, increase or decrease in supply curve, it is not shown in the diagram. Here we can say that here I taken the factor technology. Suppose technology expand, then what happened to the supply curve? Supply curve shift rightward. How we can draw the rightward shifting? ഏത് ഡയഗ്രാം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ സപ്ലൈ കർവ് ആണ് SS is the original supply curve. When it move rightward, that is a rightward shift. That is the rightward shift of the supply curve S1. When technology decreases, reduce the technology, then what happened? Supply decreased. That is the leftward shift. Okay. Same manner, cost of production increases. What happened? Supply curve, cost of production increase, supply curve
that is a shift leftward, കുറഞ്ഞു, supply കുറഞ്ഞു. Cost of production reduced, supply curve shift rightward. This manner changes comes. Okay, but these are the other factors that affecting supply. Because of other factors, when supply changes, this is known as increase in supply or decrease in supply. But these are the two type of changes in supply. Supply changes either by price or by other factors. If supply changes by price, it is known as expansion or contraction of supply curve, and this took place on same supply curve. If a supply changes due to other factors rather than price, like technology, then cost of production, tax, subsidy, etc., that is known as increase in supply or decrease in supply, shift in supply curve. And these are the two type of changes took place in supply. That's all about changes in supply. Thank you for watching this.